Before we jump into the debate, and considering that we have a restricted time frame, I would like to ask our colleagues to be as objective as possible in their answers. And I also will share my screen to say just a few words, and I promise that I will be brief. Okay, so I'm going to share my screen. And I hope that everyone is able to see it right now. Is that okay? Luis, can you confirm it? Okay, thank you very much. So information architecture is... Thank you. Information architecture is important because in the 21st century, the virtual world has become a reality, and nowadays data is the new gold. To enter this new world, it is not enough to apply the old business processes to the virtual realm. We need to rethink the business processes under the rules of the virtual world. The sheer volume of data allows us to fully know an individual and was never thought before. And any defected, duplicated, non-existent, or unavailable data at the right time can mean the difference between the success or failure of an entire organization. At the same time, society has strong demands that are not easily met, which impact the organization. Transparency, privacy, accountability, and direct contact are important values today. Good data can give us good knowledge. And to accomplish these challenges, organizations need better data management and data governance to ensure the proper application of all business processes to nourish better products and services and to engage clients and customers. And for the legislative power, additionally to all these changes, there is also the demand for participation, as was explained a couple of minutes ago by our colleague from Mongolia. Citizens demand to cooperate more and more with the lawmaking process and their elected representatives, from the definition of the legislative agenda to policy preparation, decision-making. And we can expect that policy execution and policy evaluation will be the next step in the legislative ladder. And to start our debate, I would like to ask Mr. Gonzalo, please, considering the experience of Spain, what are the basic steps to elaborate a proper information architecture for a parliament to step into the digital world and address society's needs? Pues lo primero y antes de todo, darles las gracias por invitar al Parlamento Español a este importante evento sobre modernización y tecnologías. Mi rol dentro del Parlamento, para que se entienda mi breve aportación, es responsable de los contenidos de la página web del Congreso, siendo la Dirección de Tecnologías de la Información, lógicamente, la responsable de las cuestiones relacionadas con los sistemas y, en verdad, la propia arquitectura. Por lo tanto, en la respuesta a la pregunta de nuestro moderador, me voy a centrar en lo que hemos acometido en los últimos años sobre la organización de la información en la web del Congreso. Nosotros entendemos la arquitectura de la información como la forma de organizar la información parlamentaria de la forma más clara posible. Yo he tenido la posibilidad de participar en 3 reformas de esta arquitectura de la información y hemos intentado cumplir 4 características. Que sea intuitiva, es decir, que sea fácil de manejar en un corto periodo de tiempo, entendiendo que nuestros usuarios quieren encontrar la información y quieren encontrarla ya. Que sea flexible para que nos permita que la propia arquitectura de la información responda a distintos perfiles de usuario, que sea consistente, que esto nos ha preocupado mucho, es decir, que sea capaz de integrar la complejidad, la enorme complejidad de la información parlamentaria, y por último, en último momento, que sea escalable, es decir, que sea capaz de responder al crecimiento de unos contenidos parlamentarios que progresivamente con el paso del tiempo se han incrementado. Y en nuestra experiencia nos hemos centrado en 3 elementos. El contenido, y es lo que más lógicamente nos ha, y sobre todo a la Dirección de Tecnologías y a mi departamento también, en cuanto a organizar los contenidos, que para mí es lo más difícil desde mi punto de vista a la hora de definir
la información parlamentaria, porque tenemos que combinar, por un lado, qué es el Parlamento, es decir, explicar bien cuáles son las funciones constitucionales del Parlamento y al tiempo explicar qué hace el Parlamento y qué hacen los diputados y los grupos parlamentarios. Y por lo tanto, el sistema de navegación tiene que responder a estas dos perspectivas, la perspectiva institucional, pero también la perspectiva de los propios diputados y diputadas, para las cuales la página web, lógicamente, es el escaparate de su actuación. Y el tercer elemento dentro del contenido al que más tiempo hemos dedicado es a los buscadores. Nuestra opción es para una búsqueda facetada que nos parece que es necesaria. Segundo paso al que hemos dedicado mucho tiempo, los usuarios y las usuarias. La página web del Parlamento de cualquier Parlamento, en mi opinión, tiene una complejidad porque ha de dirigirse a usuarios muy especializados, como son los periodistas, los medios de comunicación, profesionales del derecho, operadores jurídicos, pero también, obviamente, tiene que dirigirse a la ciudadanía. Por lo tanto, hay tres elementos en la construcción de la arquitectura de la información importantes, como son la accesibilidad, la usabilidad y la retroalimentación por parte de los usuarios, que nosotros realizamos a través de distintos canales que tenemos en marcha. Y el tercer paso, digamos, a la hora de construir estos contenidos, es el estudio del contexto, es decir, conocer cuáles son las expectativas de los usuarios externos, stakeholders, grupos de interés, lobbies, medios de comunicación, fact-checkers, etcétera. Y, por supuesto, ya con esto termino esta primera intervención, hemos dedicado también mucho tiempo al benchmarking de las mejores prácticas y estudiar páginas como la del Parlamento de Brasil, por supuesto, que nos ha siempre sido de enorme inspiración. Y con esto suficiente para mi primera intervención. Gracias. Thank you, Mr. Gonzalo, for your kind words about Brazil. And I do agree with the fact that we have to deal with different groups of users of legislative data, because we have journalists, we have people that do know how the lawmaking process works, but we also have the average citizen, which often doesn't know many things about the lawmaking process and how things work. And we also use a formal language that is not the daily language that people use on the streets. And please, Mr. Gurgel, a friend from a colleague from Brazil, what are your thoughts about this? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a iniciativa da Bússola Tech e o convite para participar dessa reunião, dessa nossa reunião. Bom, vai muito ao encontro do que o Miguel falou há pouco tempo. Nós aqui na Assembleia do Rio Grande do Norte somos uma Assembleia muito pequena, mas nós, desde 2015, nós definimos 3 grandes eixos de trabalho nessa área. Um eixo administrativo financeiro, o outro eixo legislativo e o outro eixo cidadão. E, para isso, nós criamos internamente equipes multidisciplinares, com os usuários bastante conhecimento na área, e uma coisa que talvez diferencie um pouco nós da Assembleia da maioria não, mas de uma boa parte das casas legislativas, é que nós fizemos concurso e absorvemos uma boa parte, todo o nosso quadro de TI, seja infraestrutura ou desenvolvimento, é todo nosso. Então, a criação desse elo entre o usuário dos sistemas e os nossos técnicos, isso facilitou e muito a construção das nossas aplicações, né? E como o Miguel falou, uma coisa que a gente tem como princípio básico é que os nossos técnicos têm que ter o olhar do usuário na hora que está definindo as coisas, né? Ele não pode definir para ele tem que definir para quem vai usar. Isso é fundamental. Acho que essa simbiose entre usuário e informática e técnicos, os nossos técnicos,
foi fundamental para o sucesso do nosso projeto. Apenas dizendo que nesses últimos 3 anos nós ganhamos 2 prêmios nacionais. Um desenvolvimento de um sistema de RH, mas com uma série de características que diferenciam dos de mercado. E o ano passado ganhamos com a gestão legislativa eletrônica, né? Todos 2 prêmios nacionais. Isso graças ao esforço da nossa equipe junto, volto a frisar, que é fundamental nesse projeto, a completa simbiose entre tecnologia e usuário que conhece realmente a informação. A outra coisa é que a tecnologia, em todo esse processo, veio a reboque no sentido de, depois de definido o plano de informações, o que é que eu vou precisar de tecnologia para suportar isso? Tá bom? Então, eu acho que, basicamente, é isso. Construímos um plano de informação. Sim, e hoje nós já atendemos ao administrativo e financeiro, ao legislativo, e agora estamos indo para o cidadão. Estamos desenvolvendo um projeto chamado Assembleia é Você, onde o cidadão entra dentro da Assembleia dessa forma. Também estamos modulando isso de uma forma que os cidadãos, de uma forma geral, se sintam completamente à vontade dessa entrada na nossa casa, né? Só citando um exemplo, só para concluir, essa questão da usabilidade do que a gente faz para os usuários, nós aqui, acho que isso não é privilégio nosso, mas dentro da nossa casa nós temos alguns parlamentares com mais de 80 anos. Depois que nós implementamos, principalmente para o legislativo, essa parte eletrônica, esses usuários hoje, a gente conversa com ele, e ele diz que nunca mais querem voltar para o que era, né? Eles querem permanecer da forma que está, usando a tecnologia, seja remotamente em casa, ou no escritório, ou internamente na Assembleia, mas isso é um fato que muito alegra a gente. Agradeço e fico à disposição. Thank you, Mr. Gurgel. And first, congratulations on the prizes that you have received. And I totally agree with the need for to look after a good symbiosis between the IT and people, which will lead us to a better user experience and better access to the data. Mr. Winarko, what, considering the way that Indonesian Parliament is approaching the data architecture, what would you like to add, please? Ya, terima kasih, Mr. Robilio atas waktunya. Terima kasih, ini ada kesempatan yang berharga sekali kita bisa ketemu. Bagaimana parlemen kedepannya ini semakin dekat dengan rakyatnya gitu ya. Salah satunya kan kita menggunakan memanfaatkan secara optimal perkembangan atau kemajuan dari teknologi informasi. Karena hanya dengan teknologi informasi lah saya kira kerja-kerja di parlemen itu bisa disampaikan atau didiseminasikan kepada publik dalam rentang luas dan dalam jumlah yang banyak. Dan tantangannya sekarang ini kita di parlemen di Indonesia saat ini terkait dengan masalah arsitektur informasi. Menurut kami yang paling penting adalah sebetulnya yang paling utama sebetulnya kita harus menyusun yang namanya roadmap teknologi informasi. Karena apa? Karena adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat dan juga dinamika tuntutan dari publik yang meningkat juga. Sehingga kita perlu menyusun yang namanya roadmap. Nah, ini roadmap ini yang nanti akan selalu kita evaluasi setiap tahun gitu ya, untuk mengantisipasi perkembangan dan tuntutan dari publik. Salah satu
yang dalam menyusun roadmap atau arsitektur teknologi informasi ini tentu kita mendasarkan pada standar-standar dan juga best practices yang sudah berlaku atau sudah dilaksanakan di parlemen negara lain ya. Sehingga kita selain itu juga arsitektur informasi yang kita susun kita sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia tentunya. Nah, terkait dengan tadi saya mengomentari apa yang disampaikan dari Pak Gonzalo dan juga dari Pak Sérgio tadi mengenai masalah apa yang paling kelihatan, paling nyata yang mendekatkan antara parlemen dengan publik itu kan melalui website ya. Dan saya kira itu sama, saya kira kita punya pengalaman yang sama juga, bagaimana website itu selalu kita improve, selalu kita review setiap saat, setiap kali untuk bisa meningkatkan fungsinya yang tadi mendekatkan antara parlemen dengan publiknya. Dan dalam konteks ini di Parlemen Indonesia juga belum lama ini kita sudah menetapkan untuk melakukan redesign, karena kita lihat website kita ini sudah 5 tahun ya, periode 5 tahun saya kira sudah banyak berubah, tuntutan masyarakat berubah, kita lakukan redesign, dan redesign ini yang paling penting sebelum kita melakukan perubahan itu kita adakan semacam riset ya, riset user experience ya. Kita pengen tahu sebenarnya apa yang diharapkan dari publik, dari masyarakat, dari website kita itu. Kita kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meriset kira-kira keinginan dari publik itu seperti apa. Dari situlah nanti akan kita susun atau kita desain ulang sehingga website tadi itu menjadi user friendly, menjadi up to date dan sebagainya. Tapi ini tantangan kita ya, tantangan di Indonesia nih khususnya, ini terkait dengan masalah bagaimana updating data ini bisa dilakukan. Karena website kita ini dikelola oleh berbagai macam unit kerja yang memproduksi informasi. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa setiap informasi itu selalu terupdate. Nah, ini saya kira tantangan kita bagaimana mendorong unit-unit kerja yang ada di parlemen ini ya, yang memproduksi informasi ini bisa mengupdate. Karena saya di Pusat Teknologi Informasi itu memang lebih terkait dengan engine-nya gitu ya, dengan mesinnya. Bagaimana website itu bisa bisa user friendly itu juga akan tergantung dari unit-unit kerja yang lain. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan saya terima kasih ini ada masukan, ada pandangan dari Brasil, dari Spanyol ini saya kira menjadi masukan yang berharga bagaimana ke depannya Parlemen Indonesia juga akan semakin baik dalam mengkomunikasikan berbagai kinerjanya kepada publik. Saya kira itu Mr. Rodolfo. Terima kasih. Thank you, Mr. Winarko. And Mrs. Vigneux, consider that Xcential Technologies is a company that probably has many different parliaments and clients. I believe that you have a broader view of what different parliaments are doing. What could you add to this challenge of thinking about how to structure data in a legislative house in order to get closer to MPs and also to citizens? Yes, definitely. Thank you. Thank you for the question. The input has been from everybody has been excellent, and data architecture is something that's often missing from conversations. It's not immediately evident until you sort of seem to be stuck somewhat. So I'm happy we're having the conversation in the first place. Information architecture is hard, and it's about a lot more than redesigning a website. And with the types of data sets we're talking about, in my experience, is mostly with legislation.
good information architecture is the foundation upon which we can design and build so many other applications. So my experience and Xcential's experience is in the legislative space within Parliament, and already within legislation specifically, there are a lot of things we can consider from an information architecture perspective. Think about modeling data, very, very importantly, linking data, storing data, data integrity, especially with legislation, and authenticity is important, and so on. And having done this with several legislatures around the world has meant that we can build tools and connect tools for doing things like drafting legislation, amending legislation, codifying or classifying legislation, tagging with ontologies or special vocabularies, sophisticated comparison tools, and so on. And we've built all of these things on the foundation of a solid data architecture. Because what we do know is that with a parliamentary system, it's essentially a system, and there is a massive chain of dependencies that exist here. And I'd say a basic step, obviously, beyond legislation itself would be things like workflow integration. How can we integrate data across application, but also across internal business units? And I'm trying to think, again, my experience is probably heavily biased towards legislation because that's what I know best. But if I think above and beyond legislation alone, thinking of basic steps for an information architecture, I'm thinking of other experiences that I've known, and it's really considering an overall data strategy. I think there was a roadmap that was mentioned, but that's rooted in a digital service. And what I mean by digital services is a vision and a systems view of what different data sets exist, how they interact with each other, and how internal and external users also interact with these. And I think of how some governments have launched digital services that are based on these overarching digital strategies, which I think is an excellent endeavor. And within that, some have gone even farther and launched Parliamentary in the United Kingdom, or congressional digital services. That was more recently done in the U.S. House. And this was following recommendations from the House Committee on Modernization of Congress. So when I say digital service, and everybody on this panel has said something similar, I'm thinking of a diverse group that involves customer relations, business analysis, design, technical design and technical implementation, but also front-facing, user-facing design that follows a systems view involving public sector, private sector, that begin by asking the basic question of how can we improve day-to-day parliamentary operations in ways that work better for citizens, constituents of members, staff members as well. And with this approach in mind, I think we can start thinking about the more technical steps to doing this. But I think the starting point really needs to be thinking in systems and understanding the systems that Parliament connects, but also that Parliament branches out to. And these are complex, and they're often very paper-based. How can we plan a strategy in light of having shifted from a very tangible paper world to digital? Because often the change isn't a technological one. It's really incorporating this bigger paradigm shift into the systems that we build. So if I think about it, the basic steps would really be zooming out and thinking about the systems that we want to improve and bringing together multidisciplinary teams of people who are best positioned to do that, which all of the panelists seem to have taken in one way or another in their approach, which I think is the best way to start. Thank you very much, Mrs. Vigneux. And I would like to address you again, because for the second round, it's important to think about the processes to guarantee the quality of our data, which is something that you have just mentioned. So what is the difference between data management and data governance? This question intimidates me a little bit because I don't consider myself an expert in this. And I guess what I would say would stem more from a reflection from any sort of expertise or deep knowledge. I'm sure my colleagues on this panel have more insight to provide than I do. And if whatever I say is incorrect, please correct me, or if anyone listening does as well, because I'm certainly open to being more educated on this aspect. Now, from what I'd gather, and I can speak from my experience, my work with
different governments probably involves a slice of both data management and data governance, as I understand it. I work a lot with structuring, particularly legislative data, and I find this falls into practical data management. Namely, how we're approaching this specifically is by helping to introduce standards like a Komantoso, like legal.ml for structuring, for preparing legislative data so that other business processes within the legislature, and specifically legislative related, publishing, codification, can easily connect and use and reuse that data because it's structured and it's coherent, consistent, and in an open way that both machines and people can use. Data management theory is really modeling, organizing, structuring, cataloging, linking, storing legislative data, thinking of versioning and implementing records management, and also retrieval practices as well. And I understand what I'm saying is probably very limited, and data management is much bigger than that. But this is sort of what I know from experience. From what I see in data governments, I guess I see it as a crucial slice of data management, more of a framework and policies and practices for how data is handled and shared, perhaps within a parliament across organizations. I see data governance operating things like regulatory compliance, insofar as that might apply, security, transparency. Are we approaching our data by allowing open government licenses, APIs to connect to that data, bulk download of data, persistent storage of data, archiving. I mentioned authenticity earlier, and that's very important, especially if digital versions of legislation are considered to be authentic, which in jurisdictions, several of them they are, and I would say more so to come in the future. This is important. Copyright as well, which ideally there would be one day in the case of legislation, but I know that this is controversial. So for example, choosing an open data format for structuring legislation could be part of a broader governance choice, as with choosing a crown copyright and an open government license. But I guess I suppose I see data management as perhaps a broader overarching thing, and data governance really is a slice or a piece of that management approach. Please correct me or elaborate if I'm wrong. I'm sure colleagues have much to say on this. Thank you, Mrs. Vigneux. Mr. Gonzalo, considering the experience of Spain, what are your thoughts on the difference between data management and data governance? Do you agree with Mrs. Vigneux or any controversy? Sí, por supuesto, vamos, creo que lo ha expresado de una forma técnica impecable. Nosotros también mantenemos esa distinción entre el gobierno de datos, la gobernanza de los datos, que decía la persona que me ha antecedido en el uso de la palabra. Entendemos el gobierno de los datos como el establecimiento de las políticas y de los procedimientos en torno a los datos. El gobierno de los datos está situado en un nivel superior de la administración, en el nivel directivo, y es ahí donde se establecen las decisiones sobre quién tiene la propiedad de los datos dentro de la organización, es decir, qué direcciones, qué servicios, qué unidades pueden acceder a qué datos, qué medidas de seguridad existen para proteger esos datos. La Secretaría General del Congreso tiene un documento de seguridad, por supuesto, en el que se establecen los protocolos y las políticas, un documento de seguridad establecido en un nivel alto de decisión y, lógicamente, en colaboración con la Estrategia de Seguridad Nacional del Estado, ¿no? En el Estado español existen unas directivas de seguridad nacional que nos instan, digamos, a establecer determinadas políticas para la protección de datos sensibles. Los datos del Parlamento así lo son. Y evidentemente hay que estar, como ha dicho también la persona que me ha antecedido en el uso de la palabra, hay que estar siempre pendiente del cumplimiento de las nuevas regulaciones. El Estado español, España es un Estado extremadamente garantista con la protección de datos, por supuesto integrado con lo que sería el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y en ese sentido nosotros tenemos en el nivel de la gobernanza un delegado, en este caso una delegada del dato, que desempeña la Secretaría General Adjunta, y hemos situado ese nivel de gobernanza en un nivel alto, en un segundo escalón debajo del Secretario General, porque entendemos la importancia que tiene todas estas decisiones.
Y en último lugar, las decisiones de gobernanza que se toman tienen que ver con qué fuentes de datos están listos para ser usados y compartidos. Y aquí entraríamos en este segundo nivel, que sería el de la gestión de los datos, en el que estaríamos ya otro tipo de perfiles, ¿no? La gestión de los datos, al menos en nuestra perspectiva, son los procedimientos en los cuales recopilamos, explotamos, reutilizamos esos datos que están en nuestro sistema central. Nosotros tenemos un doble sistema, un sistema de bases de datos relacionales y un sistema de bases de datos documentales en texto completo, porque tenemos que integrar digamos, todo lo que serían los procedimientos de gestión con la integración del texto completo de los discursos, la imagen y las intervenciones de los parlamentarios. Todo esto se vuelca en el portal y nosotros hemos adoptado la licencia más abierta dentro de Creative Commons para que todos los datos que hemos decidido en el nivel de la gobernanza que estén disponibles estén bajo una licencia Creative Commons, de tal forma simplemente con derecho de atribución. Todos los datos son reutilizables simplemente con una mención a la fuente que utilizamos. Y además entendemos que además de este principio general de reutilización libre y gratuita, estamos desarrollando unos datasets a través del portal de datos abiertos en los que empaquetamos, por así decirlo, paquetes de datos que consideramos interesantes, ¿no? Composición de la Cámara, intervenciones, iniciativas, composición de órganos, donde hacemos un cierto ejercicio, como decían antes los compañeros de Brasil y de Indonesia, de intentar entender qué puede ser más interesante para los usuarios. Entendiendo que, por supuesto, toda nuestra base de datos es susceptible de ser exportada en formatos XML o JSON, que son los más abiertos y reutilizables. Pero también entendemos que dentro de estas decisiones de gestión de datos es bueno tomar decisiones para aportar datasets aceptados o adoptados o cercanos a los intereses de los usuarios. Muchas gracias. Thank you, Mr. Gonzalo. Mr. Gurgel, what are your comments on that? Aqui na nossa casa legislativa, a questão da gestão, no meu modo de ver, é muito mais a arquitetura e o armazenamento desses dados, né? E a segurança no armazenamento deles. A questão da governança, no meu modo de ver, é muito mais a transparência disso, como isso chega para a sociedade, né? E nós temos todo cuidado da forma mais transparente possível colocar isso para a sociedade, né? Então, a segurança que eu coloco isso, como eu recebo isso, como eu recebo algumas requisições do cidadão. Então, isso é fundamental nessa parte de governança. Tá certo? E nesse módulo, como eu falei, nós dividimos aqui em 3 módulos na nossa casa, o administrativo, financeiro, legislativo e agora o público externo, o cidadão, nesse grande projeto chamado Assembleia Você. Aí é que nós estamos estudando realmente essa parte de maior agilidade e disponibilização das informações que a gente tem para o cidadão como um todo. Essa parte aí é que eu consigo enxergar como governança, né? Então, esse é o conceito básico que nós temos aqui, estamos seguindo isso. Bom? Thank you very much. Mr. Winarko, any thoughts? Mr. Winarko, any thoughts on the difference between data management and data governance? Ya, terima kasih waktunya. Jadi per definisi sebetulnya kalau tata kelola itu memiliki pengertian ya, pemahaman rangkaian pekerjaan yang terkait dengan masalah proses, kebijakan, standar, organisasi, dan teknologi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam pengelolaan dan untuk memastikan
adanya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, konsistensi, dan auditabilitas dan keamanan data dalam suatu organisasi. Jadi levelnya memang untuk tata kelola itu lebih ke level yang lebih tinggi ya, dalam artian untuk menentukan kebijakan-kebijakan bahwa memastikan bahwa pengelolaan data itu benar-benar ada standarnya, ada standar keamanan, konsistensi, dan kualitasnya juga terjamin. Sedangkan kalau terkait dengan masalah manajemen data, ini sebetulnya lebih ke kegiatan untuk mengelola sumber data yang mungkin meliputi kegiatan-kegiatan yang pengumpulan, pencatatan dalam dokumen yang berfungsi sebagai masukan dalam satu sistem. Jadi artinya pada level tata kelola itu sifatnya adalah kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan. Sedangkan dalam level yang operasional itu di manajemen data. Terkait dengan masalah ini di Parlemen Indonesia, saat ini kita memang lagi membahas atau mendiskusikan secara serius mengenai masalah manajemen ataupun tata kelola data ini, yang mana diharapkan data-data yang ada di DPR, di parlemen maupun di pemerintahan itu bisa nantinya dibagi pakaikan bersama, operabilitas ya. Nah, sekarang ini ada di pemerintah Indonesia, sekarang lagi menyusun yang namanya Satu Data Indonesia. Nah, ini di parlemen, di DPR, di parlemen juga kita menyusun atau membuat kebijakan supaya seluruh unit kerja yang ada di parlemen itu mempunyai standar data, metadata yang sama, sehingga nanti diharapkan data-data yang kita yang kita hasilkan dari parlemen ini nanti juga bisa dibagi pakaikan pada instansi pemerintah. Ini sekarang kita lagi proses di Parlemen Indonesia, lagi membentuk tim untuk menyusun, mengidentifikasikan data-data yang ada yang kita kita hasilkan di Parlemen, dan juga kita menyusun standarnya, kita menyusun katalognya, dan kita juga menyusun metadatanya, sehingga data itu nanti bisa dimanfaatkan untuk di big data kita ya, dan itu bisa dibagi-pakaikan untuk kementerian lembaga. Ini saya kira pekerjaan besar ya, dan tidak mudah karena masih ada silo-silo gitu ya, masih ada egoisme untuk data itu adalah menjadi milik atau menjadi kepunyaan dari kementerian lembaga sendiri. Nah, ini sekarang pemerintah Indonesia dan juga DPR lagi memastikan dengan berbagai macam regulasi bahwa data itu yang sifatnya data-data publik itu harus bisa diguna-pakaikan bersama. Ini saya kira menjadi penting karena data informasi itu kan merupakan minyak baru gitu ya. Itu menjadi salah satu aset, salah satu ini yang harus bisa kita manfaatkan untuk proses-proses pengambilan keputusan, sehingga nanti diharapkan dengan adanya standar data yang sama itu tidak ada lagi perdebatan atau interpretasi mengenai suatu data, sehingga nanti perdebatan-perdebatan di parlemen itu juga akan lebih berkualitas karena sudah tidak lagi memperdebatkan mengenai antar data yang beda-beda antar kementerian lembaga, sehingga nanti diskusinya akan lebih berkualitas karena basis datanya adalah sama. Nah, sekarang ini kita lagi siapkan dari Sekretariat Jenderal untuk memastikan bahwa data-data yang ada di kementerian bisa kita tarik juga ke DPR, itu menjadi bahan, menjadi masukan yang sangat penting bagi anggota DPR ketika melaksanakan fungsi-fungsinya di bidang legislasi, pengawasan maupun juga anggaran. Saya kira itu Pak Sérgio. Thank you very much, Mr. Winarko. And I would like to keep you on the stage for the next round to explain how to technically approach and what are the challenges to approach data architecture in a parliament.
Ya, terima kasih. Jadi untuk pendekatan yang kita lakukan terkait dengan teknis arsitektur data di parlemen, ini seperti tadi sebagian sudah saya sampaikan, kita membentuk ada tim khusus ya untuk melakukan pemetaan data. Yang ini sebetulnya bertujuan tim ini untuk mengidentifikasikan proses bisnis yang ada di seluruh proses bisnis yang ada di parlemen ini, dan juga aliran data yang ada di setiap unit kerja. Bagaimana kita mendapatkan informasi mengenai proses bisnis dan aliran data itu kita lakukan dengan melakukan metode dengan melalui observasi dan juga wawancara. Dan ini terus terang aja kita juga kerjasama dengan pihak di luar parlemen yang mempunyai experience, mempunyai pengalaman bagaimana untuk bisa melihat atau memetakan data-data yang ada di parlemen. Jadi setelah melakukan identifikasi data, maka nanti akan hasilnya itu ada yang namanya katalog data, standar dan juga klasifikasi data, serta diagram konseptual data. Di mana dalam arsitektur data itu tujuan dari kita menyusun arsitektur data itu adalah untuk mengidentifikasi tata kelola data. Jadi identifikasi tata kelola data dan juga menggambarkan aliran data tersebut. Sehingga nanti dari identifikasi tata kelola data akan kita identifikasi mengenai bisnis prosesnya, mengenai data yang dikoleksi, maupun sistem informasi yang sistem informasi koleksi data. Metode tadi ada observasi, wawancara, dan juga identifikasi data. Ini output yang kita harapkan nanti adalah adanya katalog data, standar dan klasifikasi data, serta diagram konseptual data. Jadi ini pengalaman experience di Parlemen Indonesia, ini memang kadangkala ada semacam keengganan gitu ya, karena ini barangkali merupakan penambahan beban kerja itu. Tapi kita yakinkan kepada seluruh unit kerja bahwa kegiatan ini sangat penting dan kita tidak mengambil datanya, tapi hanya memetakan struktur datanya. Dan ini akan sangat berguna, akan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Di samping itu juga kita untuk menggali data ya yang dimiliki dan menggambarkan data tersebut dapat dimanfaatkan tadi untuk bisa menjadi dataset yang dibutuhkan oleh instansi. Kami juga memperhatikan mengenai tingkat keamanan dan kerahasiaan data. Ini hari ini isu mengenai keamanan data itu menjadi sangat lagi hot issue di Indonesia. Dan kami pastikan dengan segala macam teknologi dan juga kesiapan dari SDM untuk memastikan bahwa data-data yang kita ambil itu dipastikan aman gitu ya, sehingga tidak ada penolakan atau resistensi dari masyarakat atau dari unit kerja atau kementerian lembaga ketika data itu kita ambil gitu ya. Terus berikutnya ada juga katalog data yang dihasilkan harus disertai tentunya dengan standar data, metadata, interoperabilitas, dan referensi data sesuai dengan yang telah ditentukan. Jadi saya kira itu beberapa yang telah kita lakukan, dan juga kita supaya ada keberlanjutan program ini, kita juga membuat blueprint dan juga roadmap yang selalu kita evaluasi, kira-kira sampai 2025 itu apa yang akan kita capai, dan kita juga identifikasi kendala-kendalanya untuk bisa mencapai maksud dan tujuan tersebut. Saya kira itu, Mr. Terima kasih. Thank you, Mr. Winarko. Ms. Vigneux, any comments you would like to add? A few. Can you hear me all right? Okay, great. There's a bit of background noise, so I apologize. So taking a step back to sort of think about what has been answered and how to technically approach data architecture.
As many have mentioned, really, and you've all mentioned that parliamentary sites are really the convergence point or branch into lots of business systems or applications that are totally disconnected or have varying levels of sophistication. Government departments often act in very siloed ways, as we know. On public-facing sites, the way that individuals or citizens interact with that data, often reflect these silos, which makes it really confusing for anyone from the outside who's looking in to try and understand how parliamentary information is organized. And with parliaments, we have everything from the actual management of the building, management of internal staff, management of legislation, management of many other connected applications that can make it really confusing. So obviously, when I think about it, I think of how could legislation be connected to other business applications? And the big caveat to this is when you think about the ecosystem of legislation, bills, amendments, laws, secondary legislation, codified legislation, depending on the jurisdiction, is a very small piece of a parliament's data ecosystem. Around all of this, we have information like initiation of legislation, supporters of legislation, committees, votes, staff, and other administrative and management functions. So when we think about this, how could we technically approach putting all of this together into a coherent data architecture? And I think one of the big things that everyone has mentioned is thinking about what's on the table for change. Where do we have opportunities? Making sure that not only do we have a solid, for example, public-facing website that citizens can use, but what can we achieve by rethinking the current processes? Because we don't want to take these and bake those back into the same inefficiencies back into a system that we want to say is digital first. So the first thing I would say is really thinking of where the opportunities for change lie. And that's something that's actually perhaps not so technical, but more of a negotiation aspect, more of a stakeholder management approach, and more of a unifying, or again, I keep saying systems approach, but how can we consider this from a systems point of view and what's open for change across these systems? The other thing I would say is to probably start small, making your way through technical specifications, through understanding and unraveling and untangling different data silos and figuring out how to reconnect them together is something that can be very daunting. And I think that, and this applies to any major project, starting small and understanding that along the way, things will change or specifications will change. You will make mistakes. And that's something that's very difficult for governments. I understand. I'm working in the private sector. Government organizations are risk averse, and that's a perfectly valid aversion. However, embarking on these big projects, starting small, really diminishes that risk. And I think that's a very prudent approach, including key stakeholders. And this falls into my persistent mention of multidisciplinary teams, and including key stakeholders across business units, across these organizations that would mostly be siloed. Bring them together, because part of getting started is trying to form a clear vision of the whole, and so many actors contribute to this whole that having them as part of the conversation is something that I think is extremely valuable for how to elaborate these roadmaps and how to break down a technical approach to having a coherent data architecture within and across Parliament. Inspiring yourself also from other parliaments, which several of you have mentioned as well, Brazil being a leader in this. I would say also the UK has had some really interesting approaches to Parliament and data architecture within Parliament, and I think the US House of Representatives as well, and also sort of have a vision to the future as well, and how you can adapt and how you can be, I suppose, more flexible as circumstances change. For example, the appearance of a pandemic forced a certain amount of flexibility that wasn't initially there. In what ways can we make sure that we have these agile, responsive organizations that can respond in the face of unexpected events or unexpected
unexpected occurrences of whatever that might be. We don't know. So I'd say that they're abstract, but they're very important, I think, as a starting point before even diving into the more technical aspects. Thank you very much. And I would like to jump to the fourth round, because we are somehow getting running a bit out of time soon. And there are different priorities for each parliament. And I would like to ask Mr. Gurgel, what business applications came to your parliament's perspective to define the data architecture? What are you willing to deliver to citizens and to MPs? Ok. Como eu falei inicialmente, nós dividimos em 3 pilares aqui: o administrativo financeiro, o legislativo e agora o cidadão. Independente de um desses pilares, a gente sempre gosta de construir aplicações que tenham 2 níveis. Um nível que atenda ao mínimo que aquela aplicação tem que atender, como qualquer produto que você contrate, ele atenda, né? E um nível superior que ele diferencie essa aplicação das outras, né? Eu até trato com o meu pessoal aqui, com a nossa equipe aqui, que para atender o primeiro nível eu preciso de analista de sistema e analista de negócio, né? E para atender o segundo, eu preciso de psicanalista de sistema e psicanalista de negócio, que é onde eles vão descobrir o que é que realmente pode diferenciar aquilo que se esperava ter e até então não tinha. O próprio usuário não sabia pedir, achava que não conseguiria, né? Então, a gente descobre isso. E, graças a essa forma da gente trabalhar, a gente tem feito, nas nossas aplicações de negócio, a gente tem criado diferenciais que são extremamente interessantes. Hoje, para o legislativo, a gente construiu um processo legislativo eletrônico, mas hoje ele é muito mais do que isso. Ele é uma gestão legislativa, né? Ele gere todo o processo da gestão legislativa, ok? E além disso, a gente consegue nessa segunda camada, a gente consegue disponibilizar muita coisa para a sociedade. Nós temos as sessões legislativas integradas com vídeo, com extrato daquela sessão, que de uma vez só o usuário entrando, ele consegue enxergar isso tudo, tá certo? Então, a gente sempre cria uma arquitetura de dados de negócio, uma voltada a atender o básico, em cima dessa base de dados que a gente que a gente cria para atender o básico, que a gente consiga uma segunda camada, que é essa que eu falei, de gestão mesmo, para que esse negócio, esse processo de negócio fique muito mais interessante para nós, que somos da área, e os nossos usuários. Vale entender que a gente, para conseguir isso, volto a falar, na simbiose que é necessária entre as equipes, entre as equipes de usuários e de TI, né? E fundamental para isso tudo é a importância que a gestão superior da casa dá para os nossos projetos, né? Então, isso a gente conta com a participação efetiva da gestão superior, nos apoiando no que for necessário para que a gente consiga construir esse modelo que a gente está criando, tá bom? Basicamente isso. Thank you, Mr. Gurgel. And Mr. Gonzalo, any thoughts on that, please?
Bueno, no es mi especialidad en concreto, porque yo no trabajo en la Dirección de Tecnologías de la Información, que son los encargados y lo desarrollan con una enorme profesionalidad y con un gran equipo, tanto en la parte de desarrollo como de sistemas, pero sí quería por lo menos poner en valor algunas de las aplicaciones que ha desarrollado el Parlamento en los últimos años. Sobre todo nos hemos centrado en el corazón del negocio parlamentario, que es las iniciativas parlamentarias. Y se ha puesto en marcha un registro electrónico de iniciativas que permite la presentación 24 horas al día, 7 días a la semana de iniciativas parlamentarias, con un soporte de firma electrónica segura, que esa parte sí la gestiona mi departamento, de la emisión a todos los diputados y diputadas de un sistema de firma digital que les permite y nos permite hacer el seguimiento y la autentificación de todas esas iniciativas que se han presentado, ¿no? Otro desarrollo muy importante que ha cometido la Dirección de Tecnologías en los últimos años es el sistema de voting, de votación electrónica a distancia, que permite dar soporte a diputados en los periodos de baja, de maternidad, y que permite garantizar el ejercicio de los derechos parlamentarios. Y el tercer gran desarrollo tiene que ver, como decía mi colega de Brasil, con la integración del audio, del vídeo y del texto, en toda la parte textual de las iniciativas parlamentarias en nuestra base de datos. Nuestra arquitectura es una arquitectura, como he dicho antes, que se preocupa sobre todo de la escalabilidad y de la consistencia. Nuestro sistema en la base es relacional, tenemos unas tablas en las que tenemos codificados desde el principio de las legislaturas constitucionales españolas todos los diputados, todos los procedimientos, todas las fases que recorre una iniciativa, y la gran transformación ha sido cómo evolucionar un sistema relacional a hacer un sistema dinámico que permita la presentación electrónica de iniciativas, el registro, el intercambio a través de web services con otras instituciones como el gobierno de las respuestas a las preguntas, aunque insisto que todos estos proyectos los ha desarrollado desde mi punto de vista con gran profesionalidad, no mi departamento, sino la Dirección de Tecnologías, que es fundamental en cualquier parlamento que tenga una dotación de medios y de personas acordes a la relevancia que tiene la modernización tecnológica de un parlamento. Muchas gracias. Thank you very much. Mr. Winarko, would you like to add any thoughts on the kind of applications that the Indonesian Parliament thought about when defining the data architecture? Ya, terima kasih. Ya, jadi tadi banyak kita diskusikan ya betapa besarnya volume dan juga pentingnya data yang kita produksi di parlemen, dan yang itu juga harus didistribusikan, disampaikan kepada publik gitu ya, sebagai salah satu sarana bagian dari relasi hubungan antara parlemen dengan rakyatnya, dengan publik gitu. Nah, kaitan dengan itu maka menjadi sangat penting sebetulnya bagaimana kita menyusun, menyiapkan infrastruktur yang memungkinkan bahwa data-data yang sangat beragam, sangat banyak tadi bisa kita simpan, bisa kita pelihara, dan bisa dimanfaatkan setiap saat gitu ya. Nah, untuk kaitan dengan pengalaman praktek yang ada di DPR, kita punya sistem IT ini sebetulnya sudah lama ya, sudah lama, dan mulai sekitar tahun 2010 ya, itu memang sudah mulai ada tuntutan atau keinginan dari unit kerja, dari komisi untuk mengusulkan adanya aplikasi-aplikasi yang akan mendukung cara-cara kerja atau proses-proses kerja yang ada di unit kerja maupun di komisi. Sehingga pada saat itu terus terang aja kita belum mempunyai yang namanya blueprint atau mungkin roadmap atau apa ya, kalau di kita istilahnya ritik ya. Kita belum punya, sehingga pada waktu itu secara sporadis kita memberikan ya di Pusat Teknologi Informasi itu memberikan layanan setiap permintaan kita buatkanlah aplikasi yang diinginkan. Nah, sampai pada satu titik di tahun 2020 atau sebelumnya itu bangunan infrastruktur IT kita itu sudah sangat sangat kompleks gitu ya. Sehingga
kalau ini tidak dilakukan pembenahan atau mungkin ya pembenahan, nanti akan menjadi stuck dan akan menjadi masalah besar. Makanya pada tahun 2020 kita sudah sepakat kita kerjasama dengan perguruan tinggi menyusun yang namanya Rencana Induk Teknologi Informasi. Nah, dari Rencana Induk Teknologi Informasi inilah ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, terutama terkait bagaimana supaya aplikasi-aplikasi yang sangat banyak tadi, jumlahnya sempat sampai mencapai hampir 120 aplikasi. Nah, ini dari berdasarkan ritik ini, kita kerjasama juga dengan ya dari expert dari luar untuk melihat kira-kira aplikasi-aplikasi ini bisa nggak ini dilakukan simplifikasi atau mungkin dikelompokkan di klaster gitu ya. Dan dari hasil diskusi panjang kita, akhirnya kita sudah bisa mengambil satu keputusan, satu kesimpulan untuk menyederhanakan ya dengan menggunakan metode GRP, Government Resources Planning, sehingga dari 120 tadi kita sederhanakan, kita klaster menjadi 15 super APP ya yang mewakili seluruh proses bisnis yang ada di parlemen. Sehingga dengan demikian kita juga melakukan migrasi ya, migrasi framework dari yang sebelumnya Zen berubah ke Laravel. Ini salah satu upaya kita bagaimana kita mengadop teknologi yang paling terbaru dan itu bisa menampung perubahan-perubahan yang cepat, yang besar yang ada di parlemen. Jadi saya kira itu yang pengalaman yang di DPR ini saya kira memang perjalanan masih panjang gitu ya, tapi paling tidak kita sudah punyai yang namanya blueprint gitu ya, atau mungkin roadmap, itulah yang mengguide kita untuk mengantisipasi adanya perubahan teknologi dan juga perkembangan tuntutan masyarakat yang saya kira tentu dari waktu ke waktu semakin tinggi ya, semakin ekspektasinya semakin tinggi. Ini semuanya bisa dijawab apabila kita mempunyai infrastruktur teknologi informasi yang cukup memadai dan juga yang tidak kalah penting juga sumber daya manusia yang mengoperasionalkan, yang menjaga, yang merawat agar sistem ini bisa tetap berfungsi dengan baik. Saya kira itu Pak Rodolfo. Thank you very much. I would like now to move to the fifth round because there is another issue. When we think about organizing our data and presenting our data, that's very good, but that's not enough. There is another component tightly connected to IT, but is the fact that not everyone is used to technology. So, Mr. Gonzalo, how can we deal with digital illiteracy of citizens and members of the parliament to avoid exclusion? Bien, me parece un tema clave en concreto. A mí es un tema en el que además en mi segunda faceta profesional, yo soy profesor en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Documentación, y siempre los elementos relacionados con la gestión de las competencias digitales me ha motivado especialmente, ¿no? Mi reflexión es que no podemos tratar a los diputados y diputadas de forma distinta a los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, la composición del Parlamento es un fiel reflejo de la composición de la sociedad y, por lo tanto, los niveles de alfabetización digital que tienen nuestros parlamentarios son equivalentes a los que tienen los ciudadanos. Por lo tanto, la estrategia tiene que ser global y tiene que ser integral. En el continente europeo, la Comisión Europea ha promovido una declaración sobre los derechos y principios digitales para la década digital, donde se establece el derecho a la educación digital y a la formación en competencias digitales.
La Comisión Europea ha desarrollado un marco de competencias digitales que para mí es un documento básico si realmente queremos avanzar en procesos efectivos para elevar o dotar a nuestros parlamentarios, pero también a nuestros ciudadanos en este tipo de competencias. Desde mi punto de vista, es esencial cambiar la visión de que el sistema de formación debe basarse solo en la transmisión de conocimientos, que es generalmente como por lo menos en mi parlamento, se ha enfocado la formación, es decir, transmisión de textos, transmisión de conocimientos, manuales, tutoriales, etcétera, hacia un modelo basado en la formación basada en competencias y habilidades para el uso de dispositivos, para la recuperación de la información, para la evaluación, para el almacenamiento, de tal forma que los diputados y diputadas, al igual que todos los ciudadanos, sean capaces de desarrollar competencias en áreas como la información y la alfabetización digital, la comunicación, la creación de contenido digital, la resolución de problemas, de tal forma que sean capaces de, en este caso, descifrar un mundo tan complejo como es el de la información que circula ahora mismo en las redes y en la página web. El fenómeno de la desinformación, de las fake news, ataca directamente al ejercicio de la función parlamentaria y en este sentido la formación en estas competencias digitales que sepan, que formen a los diputados e insisto a los ciudadanos, porque no creo que quepa un enfoque diferenciado entre estos dos niveles, les ha de hacer capaces de desentrañar cuándo una fuente es fiable o no lo es, cuándo una información que circula por redes sociales debe ser redifundida o tratada. Y eso son competencias básicamente que tenemos que aprender, al igual que hemos aprendido a leer, a utilizar la lectoescritura para descifrar un producto o un artefacto cultural como es un libro. Tenemos que desarrollar para los diputados procesos de formación al menos en España son totalmente incipientes. Este marco de competencias digitales que les citaba antes de la Comisión Europea es de marzo del 2022. O sea, es un planteamiento realmente nuevo, ¿no? Pero creo que es el que tiene sentido, ¿no? Porque es un planteamiento estructural y es un planteamiento en el que lo que se trata es de que sustituyamos el marco absolutamente obsoleto de la transmisión puramente de conocimientos y memorísticos hacia un nuevo marco de comprensión y de elevación de estas nuevas disciplinas y competencias que son necesarias para manejarse de forma proactiva en el uso de Internet y las tecnologías digitales. Gracias. Thank you very much. Ms. Vigneux, any brief comments? I'll keep them brief, as brief as possible, while remarking that what our panelist from Spain said is precisely the approach that I think needs to be considered, the mechanisms that need to be considered to address digital illiteracy, both on the citizen side and internally with members of parliament. And then when I think about the constituent side, so citizens, I think ultimately better document management, which results is a result of hopefully better data architecture, really increases accessibility and accountability at the end of the line. So ensuring that we have good searchability, good navigation. Navigation is very important, and it's something that we often forget about. The navigation of legislation, the ability beyond just a sitemap, but being able to really think how a citizen will approach parliamentary data and the different pieces, the different components of a parliamentary institution from a screen, for example, might be very different from the people or the persons who built that. So navigation is something that is fundamental and we often forget about. But providing citizens with the ability to find the information they need more quickly and easily, and giving them accessible avenues to find this information, without waiting for responses or without being confused, is huge. We're flipping the debate and trying to design with users at the center. Again, this is difficult because parliaments are called upon to create rules for an increasingly complex society, and joining those two things together is something that's a huge challenge, and it's not something that we're going to solve immediately. It's going to take a lot of work and a lot of trial and error.
One important thing I think that we can think of also is, especially I'm thinking more of the citizen side, is think about releasing data as bulk data or providing APIs to connect to that data. Not that it's necessarily going to immediately be something that helps citizens, but what it does do is allow for third parties to use that data to build applications, to do academic studies, to find ways of presenting that data in their specializations in ways that perhaps who are closer to the citizenry or closer to constituents, so that there are other ways of doing that without necessarily having parliaments, responsible for all of that. Although I do think that initiatives like the members were explaining are the fundamental pieces of that. Thank you very much. Well, unfortunately, we are running out of time right now. So I would like to wrap this up, saying that according to their experience, this rich information exchange, information strategy means a lot about having or building a roadmap to organize your data in order to guarantee integrity, security, and also a organization that is resilient to embrace all this changing that we are seeing nowadays, because IT is new, is still new, and we have seen a lot of changes, and we are going to see many more changes in the next few decades at least. And this data organization has to be resilient to embrace that. We have also to take a good look at how to interconnect the silos that were created in the old organizations, and often legislative houses are like so. And it's very important to have open standards which would allow third parties to jump into this business and help users and even help MEPs, internal clerk, and so on. So I thank you all for joining us today, and I hope that we can see you all again in the next events.